all set to go. Welcome to this session entitled The Global Reality of Inclusion. It's great to see you all here, the third day, the last day of the conference. We have some great panelists with us today who will share their experiences with us, and I'm sure they will enlighten us. Before we have the introductions, let me remind everyone that the Oslo Action Plan plus the declaration, including all the past plans and declarations, have all touched upon or stressed upon the notion of inclusion. In addition, as we all know, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities also is all about inclusion. So the question that begs an answer is, have we as states parties achieved what we promised to pursue? And if not, how can we do more and how can we do better in the future? To answer this question and more, and to begin the discussion, I call upon our distinguished panelists to first introduce themselves before we carry on. So please, Natercia, introduce yourself and explain why you are here. Natercia? Just say your name and where you're from, and that's all. Chamo-me Natercia Machado, 41 anos de idade. Her name is Natercia Machado, and she's 41 years old. Just from what country you are from and what organization you represent? Represento a Rede de Mulheres Vítimas. She represents the Mine Women Victims de Angola. From Angola. Okay. Thank you, Natercia. Okay, next up is Christian. Again, please introduce yourself and just explain why you are here in Cambodia and what organization you represent. Just 1 minute. Cordial saludo. Yo soy el representante legal de la Federación Nacional de Asociaciones de Sobrevivientes de Minas de Colombia, persona ciega a causa de una mina antipersonal. Para nosotros es un gusto estar en este importantísimo panel y conferencia mundial sobre la atención a víctimas y dar a conocer nuestro trabajo y posibles recomendaciones o retos en pro de aportar en este tema de la inclusión social de nosotros los sobrevivientes de minas y nuestras organizaciones. Gracias. Thank you, Christian. Thank you very much. Next up is my dear friend Moaffak. Moaffak, الدور لك. الله يخليك عرف عن حالك وعن المؤسسة اللي بتمثل. Okay, thank you, Mr. Prince. My name is Moaffak Alkhafaji. I am from Iraqi Alliance for Disability Organization. I am deputy of Arab Organization for Persons with Disability, also member of international campaign to ban landmines and cluster munition. طول عمرك موفق. شكرا لك. Okay, now we have Deputy Director Saido. It is your turn. Please introduce yourself. Okay, good morning. I am Zeid Melo. I am from Guinea-Bissau. I am here to represent Federation of People with Disability. Okay, thank you. Okay, thank you, Saido. And last but not least, we have Wibunrat from Thailand. Please introduce yourself, Wibunrat. สวัสดีค่ะดิฉันนางวิบุลรัตน์ชูเป็นผู้รอดชีวิตจากกับระเบิดอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วยินดีที่ได้มาอยู่ในเวทีนี้ค่ะ Okay. Hello, my name is Vibulat Chanchu. I am a landmine survivor from Aranya Pratet District, Sakeo Province, Thailand.
And Sakeo province is the province with the most landmine survivors in the country. And I'm happy to be here on this stage. Thank you. Thank you all. Before I dive into the conversation today, I wish also just to introduce myself very quickly. My name is Mired, and I chair our Higher Council for the Rights of Persons with Disabilities in Jordan. I also chair our Hashemite Commission for Soldiers with Disabilities, and I chair our National Committee for Demining and Rehabilitation. And I have been the Special Envoy I was the President of the Convention for 1 year in 2007, and I've been the Special Envoy since 2009, so that's me. So let's get started with the session. The first question is for Natercia. I think it would be interesting for the audience to know a little bit about your network for women mine victims, and more specifically, why you network with women only for the sake of inclusion. Can you explain a little bit, tell us a little bit about your network and how it functions? A Rede de Mulheres Vítimas de Mina em Angola foi criada no dia 15 de fevereiro de 2019 por um grupo de mulheres e tem o seu objeto formação e defesa dos direitos das mulheres vítimas de mina e desenvolve as seguintes atividades, que são inclusão, advocacia, formação, capacitação. Would you like to translate and interpret? We don't have Portuguese, do we? Translation? No. The network is an organization for non-profit. It was created in February 15 in 2009. The main goal is to defend the women, landmine women victims, and to develop the follow activities: inclusion, advocacy, formation, and capacity. Okay. Is there anything else you would like to add? No? No, is that all? Okay. All right. So the next question is for Christian. What about Colombia? Being part of a national federation obviously means that you too are networking a lot. Are you networking in the same manner as Natercia, or do you have a different approach? Please explain how your federation works to promote inclusion. Muy buena pregunta, y nosotros como Federación Nacional de Asociaciones hemos intercambiado experiencias exitosas en el tema de la inclusión de nosotros los y las sobrevivientes y personas en condición de discapacidad con algo otras redes como la red latinoamericana a la cual hacemos parte, o la red del Salvador, quienes nos han dado algunas recomendaciones o hemos intercambiado esas experiencias exitosas. Ya en el contexto de Colombia, básicamente hemos incidido desde lo local, regional y nacional en el tema de incidencia y en el tema del cumplimiento de este marco normativo y legal que tenemos desde las dos convenciones, y desde la misma capacitación a muchos compañeros, compañeras sobrevivientes de las distintas asociaciones en el tema de poder no reconocer como personas con
discapacidad que somos víctimas de minas para poder reclamar esos derechos y aportar a la construcción de nuevos marcos normativos para cada día hacer más en la área de la inclusión de todos y todas nosotros, desde el área de la misma educación, formación de nuestros futuros profesionales, como en las áreas de salud, en el tema, se puede decir, de la infraestructura, que se fomenta mucho el tema de los ajustes razonables o la misma accesibilidad, y de la misma forma o manera buscando sensibilizar a las autoridades locales o de gobiernos en el tema de la inclusión y cómo poder romper esos imaginarios que se dan o se existe sobre el tema de la discapacidad, y buscamos articular cada día que podamos ser muchos más compañeros, compañeras y nuestras organizaciones para poder incidir, apostar a la construcción desde nuestras particularidades que tenemos en nuestro territorio de Colombia, y citando el lema de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad: nada sobre nosotros sin nosotros. Y hemos identificado que existen grandes avances, pero hay que seguir construyendo para mejorar en el tema de la inclusión de nosotros, los y las sobrevivientes de minas y nuestras organizaciones, tanto en el tema de la participación, tanto en el tema de la ejecución y evaluación de todo proceso que se lleve en el tema de la inclusión, en el tema de la atención a víctimas de minas. Can I cut you off a little bit? No, just for the sake of time. Do you want to wrap up just a few more seconds, or can I cut you off? All right. Thank you for that so much. أخي موفق، الدور لك الآن. كون المحور الحديث في هذه الجلسة يخص دمج مصابي الألغام في المجتمع، تحدث لنا عن التجمع المعوقين العراقي، وما هو الهدف من تأسيس التجمع. موفق، تفضل الدور لك. شكرا سمو الأمير، وهذه فرصة إضافية تعزز من إظهار وإبراز الواقع المتنامي للأشخاص ذوي الإعاقة في بلدنا العراق. تبادر لنا فكرة أن نؤسس شيء لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بعد أن أخذنا فرصة التعبير والمشاركة في 2003. يعني منذ 20 سنة كانت نقطة البداية عندما أتيحت لنا الفرص أن ندافع ونطالب ونعزز ونشارك كأشخاص ذوي إعاقة. وكانت فكرة التجمع هي منظمة، لكن بعد أن تتطورت الأوضاع وتعرفنا على عولمة قضايا ذوي الإعاقة في ميادين على المستوى العربي والإقليمي والدولي، تولدت لنا فكرة أن ننشئ شيء محتوى تشبيكي يضم ذوي الإعاقة من مختلف مناطق العراق من الشمال إلى الجنوب. وكان في 2007 وبالتنسيق مع الميرسي كوربس أنه أسسنا هذا التجمع. التجمع دائما يكون أثره وتفاعله بصورة أوسع عندما يكون هناك احتواء وإيصال المعلومة وفرص التشارك في مختلف المناطق في كل بلد. في نفس الوقت يكون الصوت أكثر مدوي وأكثر مسموع وأكثر أثر.
ويكون هناك تنوع لكلا الجنسين ولمختلف الأعمار ولمختلف المهارات، فتكون الصورة تكاملية أكثر. أبرز شيء كان في هدف التجمع هو، مهمة ليست سهلة، مهمة صعبة، أنه كيف نحول النظرة والتعامل مع قضايا ذوي الإعاقة من المفهوم الخيري إلى المفهوم الحقوقي والاستدامة والتنمية. حصلت خطوات إيجابية وقفزات نوعية في هذا المجال، لكن ما زالت هي دون مستوى طموحنا. نحن نطمح أن يكون نهج التنمية ونهج الحقوق شامل للجميع، وليس المشكلة أنه كيف يشمل الجميع، المشكلة كيف ندير دفة تفكير من هو مسؤول عن سلطة القرار أو تنفيذه، أن يتفهم ويقبل ويتقبل أن المفهوم هو حقوقي وليس رعائي الذي دام لسنوات طويلة. وصار الآن ضرورة ملحة أن يتحول التعامل مع قضيتنا كقضية حقوق إنسان، خصوصا بعد دخول عالم اتفاقية CRPD، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. منذ 2007 صار ملزما العالم أن يتعامل مع قضية ذوي الإعاقة وفق نهج الحقوق، والتي عززتها أهداف التنمية المستدامة ليدخل حيز التنمية في 17 هدف نبيل ينمي ويدعم ويعزز الحقوق. المشوار مع ضحايا والناجين من الألغام ومخلفات الحروب. كما تعلمون سمو الأمير أنه بلدنا العراق للأسف متأثر بهذه الآفات القاتلة، حيث حروب الثمانينات التي استمرت 8 سنوات منذ 1980 إلى 1988، فكان المناطق خصوصا المناطق الحدودية على طول خارطة العراق هي متأثرة بملايين من هذه الألغام. ثم بعد ذلك كانت هناك حروب أخرى للأسف في الخليج الثانية، وأيضا استخدمت الكلاستر مينيشن القنابل العنقودية. وما حصل بعد سطوة عصابات داعش الإجرامية في 2014 لمدة 3 سنوات على أكبر 3 محافظات عراقية، وكانت لا يخلو الإجرام من زرع العبوات الناسفة والمقذوفات وأيضا مخلفات، وتبذل وتستمر الجهود لإزالتها. وفي نفس الوقت لنا خطوات في مساندة ودعم الناجين. شكرا. شكرا لك موفق. عشان الوقت عم بداهمنا شوي. Please try to stick to 3 minutes if you can for your answers. Yeah? Okay, Deputy Director Saido, it's your turn. I imagine you two face a number of challenges, like everyone, when it comes to advocacy and coordination between the different members of your federation. Yeah? Can you tell us a little bit about how your federation functions? Well, Federation of People with Disability, non-profit, non-partisan civil society organization, and it has 35 affiliated organizations of all types of disability, physical, deaf, mute, intellectually, and the people victim the mind. However, since its founding in 2009, it has worked in lobbying and advocacy, and influencing the development of inclusive public policies. In the training of people with disability, national and the local authority, in terms of promoting the rights of people with disability.
our mission really is to work at minimum creation of conditions so that people with disability and victims can effectively enjoy their rights that are set out in convention and more international texts on human rights. The right to life, health, and education, work, information, and all the rights that human being really needs. Our other mission is to work toward the barriers that deny them these rights attitudinal, urban, intellectual, economic, and cultural. Furthermore, we promote and ensure their social inclusion in society. We also strengthen their capability in terms of their rights and the other relevant aspects of social life, because believe that training is a part to social inclusion. Furthermore, with the people, with the help of partners, to create empowerment program with the aim of making it autonomous and independent, consequently creating wealth, because after her rehabilitation, she will need to be ready and prepared to work alone. And last, but not less important, it has to do with the aspects of preparing and complying with internal legislation and inclusive public policy in favor of people with disability. Another aspect, influencing compliance with international commitments signés et ratifiés by the country. Thank you, Saido. Thank you very much. Very informative. Okay, Wibun Rat, it's your turn. Regarding advocacy for mine victims and survivors in Thailand, can you explain to us a little bit how you work, and are you happy with your progress? ค่ะหลังจากประสบเหตุนะคะได้มีการรวมกลุ่มผู้ประสบภัยจากกับระเบิดตำบลผ่านศึกและตำบลใกล้เคียงค่ะในประมาณปีพ.ศ. 2541เริ่มเรื่อยมามีการรวมกลุ่มโดยประสานงานหลักติดต่อกับเจ้าหน้าที่ทางภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆเช่นศูนย์ทุ่นกับระเบิดแห่งชาติหน่วยปฏิบัติงานทุ่นระเบิดมนุษยธรรมที่1องค์กร NPA องค์การ ASI ICBL สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้วโรงพยาบาลอรัญญประเทศสถาบันแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกระทรวงต่างประเทศสมาคมคนพิการประเทศไทยสถานีอนามัยตามแนวชายแดนทั้งหมดของจังหวัดสระแก้วและมูลนิธิไอแคร์และสถานทูตในประเทศไทยเช่นนอร์เวย์เบลเยียมญี่ปุ่นเยอรมันและอีกหลายมากมายที่ไม่ได้เอ่ยนามปัจจุบันฉันปฏิบัติงานเต็มเวลาในตำแหน่งอาสาสมัครสาธารณสุขอสม.สถานีอนามัยตำบลผ่านศึกฉันมีหน้าที่คอยดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพของชาวบ้านและคนพิการที่ไม่ว่าจนหรือมีรวยหรือเด็กหญิงชายทุกเพศทุกวัยโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่เลือกที่รักมักที่ชังทุกคนต้องได้รับการบริการเท่าเทียมกันอย่างเช่นช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมาพวกเราได้ทำงานกันหนักมากแต่ก็ผ่านมันไปได้ดีเราสามารถช่วยให้ชาวบ้านปลอดภัยได้เป็นอย่างมากดิฉันภาคภูมิใจในทีมงานของดิฉันมากค่ะ
Would you like to interpret? Yes. After I had the accident, when there has been a gathering of landmine survivors self-help group in Pansik sub-district in 1998, I started to help the group as the main coordinator to contact with the government and non-governmental organizations. For example, Thailand Mine Action Center, Humanitarian Mine Action Unit 1, Norwegian People's Aid, Handicap International, International Campaign to Ban Landmine, Office of Social Development and Human Security in Sakeo Province, Aranya Pratet Hospital, National Institute for Emergency Medicine, Ministry of Foreign Affairs, Thailand, Association to Persons with Disabilities of Thailand, or the Community Health Center along the border of Sakeo Province, iCare Thailand Foundation, embassies in Thailand such as Norway, Belgium, Japan, Germany, and many more that have not been named. Currently, I work full-time as a village health volunteer at Pansik Community Health Center. My responsibility is to help taking care of all villagers' health for persons with disabilities and non-disability, poor and rich, men and women, boys and girls, all genders and ages, without discrimination and indiscriminating. Everyone must receive equal service. For example, during the past COVID-19, we worked very hard and we survived it very well, and we are able to save our villagers' life. I am very proud of the team very much. Thank you. Thank you very much, Wibunrat. I'd just like to ask one little follow-up question, if I can. What are the main challenges that you face? Are the challenges financial? Is it administrative? Is it human resources? Can you tell us a little bit about the challenges that you face?ก็มีบ้างค่ะเพราะเราเป็นผู้ประสบภัยยากไร้ตามแนวชายแดนเราไม่มีเงินเดือนเราไม่มีเบี้ยประชุมอะไรประมาณนี้ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนทางเราไม่มีค่ะเราเป็นประชาชนธรรมดาค่ะทำไร่ทำนากันธรรมดาแต่เราก็ยินดีที่ได้ช่วยผู้ประสบภัยจากกับระเบิดเราแล้วก็ผู้พิการต่างๆที่เห็นในสคริปต์ที่ส่งมาค่ะ Okay, so she said that there are some challenges because they are just only the civilian and living in the border area, and the finance is something that is the issue, but she can manage to coordinate with the organizations that she mentioned earlier. And but she's happy to help my survivor and all the people with disability. Okay, thank you, Munra. Thank you so much. And Christian, please talk a little bit about the challenges that your national federation faces in pursuing inclusion. Los desafíos que nos enfrentamos como federación es el tema de la ubicación geográfica y el tema de las dinámicas de los diferentes conflictos, el cual sufre o se encuentra pasando nuestro país de Colombia. En los días que estamos de conferencia van aproximadamente de 3 compañeros o compañeras víctimas que han caído en una mina antipersonal. Otro de los retos es el tema de la financiación y la sostenibilidad, ya que para hacer el tema de la incidencia o capacitaciones se necesita apoyos económicos para el tema de la movilización y el trabajo social o comunitario que realizamos de pronto como federación. 2, el tema de poder
poder incidir en el tema de los mismos entes del gobierno para que se planifique y se otorgue recursos en el tema de la misma planificación. El tema de la capacitación a la comunidad en general en el tema de cómo se puede romper esos imaginarios que se tiene sobre el tema de la discapacidad. Gracias. Thank you very much for your input, Christian. And okay, so now I turn to Natercia. Back to you. Okay. How does your network motivate others regarding inclusion? In your opinion, what does your network do really well, and what can we learn from your experience? Eu diria que não tem sido fácil. Na verdade, a motivação é o combustível para alcançar seus objetivos e transformar a imaginação em ação. It's not being easy to do it. The motivation is the fuel to accomplish our goals and to transform the imagination into action. No meu caso, não foi tão difícil. Não foi tão difícil porque eu tive o apoio da família, dos amigos, dos vizinhos, tive o apoio do professor na altura, tive também o apoio dos profissionais de saúde e isso me ajudou muito. E graças a Deus eu estou aqui e sou feliz por isso. E através da minha experiência eu consigo motivar outras pessoas, consigo fazer outras pessoas saírem da depressão para num mundo melhor. In my case, it wasn't easy, but I had help from my family, my neighbors, from my colleagues, from my teachers, and professionals in the healthcare area. I can motivate other people by telling them about my story and how I moved on from it. Anything else you would like to add? Or? No, is that okay, all right. Thank you, Natercia. Okay, Saido, what about your federation? Since you two network or you work for the inclusion of women, similar to Natercia, how does your federation work with the government for the inclusion of women victims? Well, we have a less than excellent relationship with the state. As you know, our characteristics is to work with pressure again in priority. The situation is very difficult, but we manage it through lobbying and advocacy with partners to influence the ratification of the convention in additional protocol. Preparation and the approval of some important documents, the national strategy for inclusion of the people with disability, the national plan of
inclusive education, and the creation of 2 general directions, inclusive education and social education. That's creation of multi-sectorial committee pardon, thank you. Okay, for inclusion, monitoring public policy. Okay, with our slogan, nothing about us with us, we managed to be represented in almost national organization, based in the country, and participate in making major decisions regarding people with disability. Another important factor that motivate is related to ODS, leaving no one behind. With this, we develop concrete projects for social inclusion and also empowerment with women with disability, because they suffer from double discrimination through social assistance fund and income generating activity. Thank you, Zeid. I'd just like to ask you, are you happy with your progress? Or how would you rate the level of your work? Or do you think you could do much better if you had more finances or more support? We have many difficulties for réaliser notre plan, our plan d'action, because with government we are little difficult for relationship. I will say our charities based in lobbying and advocacy. But we are money motivated money motivating for realization our dream. Our disability rights national to priority. See disability put in government agenda. To be higher on the national priority ladder. Yeah. Okay. Thank you, Zeid, very much. Okay, Wibunrat, in your advocacy for mine victims and survivors in Thailand, I gather you invest a great deal of your time and energy on the inclusion of children who are mine victims into schools. The education of children is your main thing. It's really amazing. Can you please just elaborate a little bit about that? About how you include the children in schools? ค่ะมีเด็กอายุ14-15ค่ะประสบภัยรายสุดท้ายซึ่งเป็นเด็กผู้ชายนะคะพอหลังจากเขาเหยียบกับระเบิดแล้วเขาไปเรียนโรงเรียนร่วมที่อยู่ตามแนวชายแดนนะคะเขาไม่สามารถที่จะเรียนได้เพราะเด็กในโรงเรียนล้อเลียนเขาว่าเป็นคนพิการเขาก็เลยไม่ไปเรียนโรงเรียนค่ะเราก็เลยมาปรึกษาทางหน่วยงานศูนย์ทุนแล้วก็ทางพม.แล้วก็องค์กรต่างๆว่าเราจะส่งเด็กคนนี้ไปเรียนที่ศูนย์ฝึกอาชีพผู้พิการจะดีไหมค่ะตอนนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการค่ะ So
she explained that there was the case of the young boy, age of 14 years old, that just had recently stepped on mine, like 3 months ago, and he doesn't want to go to school because when he goes to school, friends at school bullying him and discourage him so that he stopped to go to school. So, sorry, we would like just consult with TMAC, Thailand Mine Action Center, what to do with this case. So they had the conclusion that there is a school in another province, which is the school for like vocational school for person with disability. So she will transfer this young boy to this school so that he can have the education that suit for his occupation in the future. Can I ask you just a follow-up question? In Thailand, in general, is there importance given to the education of children who are mine victims in general, as a policy? Is there enough attention given?ไม่อาจจะเรียนร่วมกับคนปกติได้เพราะผู้พิการจากกับระเบิดเนี่ยคือสติของเขาดีสัมปชัญญะดีหมดนะคะแต่ความพิการในโรงเรียนเขาอาจจะโดนเพื่อนล้อเลียนอะไรประมาณนี้เขาอับอายไม่อยากไปโรงเรียนค่ะทางเราทางศูนย์ทุนแล้วก็ทางพม.ได้ร่วมกันปรึกษากันว่าจะให้เขาเรียนด้านอาชีพเพราะหลังจากจบอาชีพแล้วเขาอาจจะมีการจ้างงานและมีรายได้เป็นอาชีพหลักของเขาค่ะเพราะเขาเป็นคนพิการขาขาด2 ข้างค่ะ She said that actually in Thailand, children with disabilities, not only for mine or for other type of disabilities, can study in the same school with the normal children. But in this case, as the young boy is bullying by friends, that's why he stopped to go to school. So we would like just consult with TMAC to send him to another school. Yeah. Thank you, Wibunrat. موافق الدور إليك. هل يتمتعون الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق ومصابي الألغام بالتحديد بحقوقهم المتأصلة؟ ما هو تقييمك للوضع؟ وهل في هناك دمج حقيقي بالواقع؟ وما هو الحل برأيك؟ تفضل موفق. نعم سمو الأمير، حقيقة أنا ذكرت أنه الفرص التي تم استثمارها بعد التغيير في 2003 كانت فرص إيجابية ومميزة للأشخاص ذوي الإعاقة. في مستوى الحقوق والخدمات هناك بعض التطورات التي حصلت، هناك بعض المفاهيم المشتركة بين الجهات المستفيدة كناجين وضحايا أو ذوي إعاقة وبين الجهات التي تقدم هذه الخدمات، لكن ما زالت هناك حاجة كبيرة إلى أكثر جدية في التعامل مع التصورات المستقبلية التي نتطلع لها كذوي إعاقة. طبعا دستورنا هي الاتفاقية الدولية كذوي إعاقة حول العالم، وفي نفس الوقت الدساتير الوطنية ومنها دستور العراق أيضا ذكر وكفل الحياة والكرامة والحماية لذوي الإعاقة، ولدينا أيضا قانون وطني وهذه التفاصيل التشريعية. لكن هناك حاجة جادة إلى مزيد من الدعم والإسناد من أجل أن يكون هناك تعليم متاح ميسر مرحب للأشخاص ذوي الإعاقة ولمختلف المستويات والإعاقات، خصوصا الإعاقة السمعية يواجهون مشاكل تشريعية قبل أن يكون هناك تنفيذي. أيضا هناك بعض العقبات التي تواجهها الناجين وذوي الإعاقة في الليجل كاباسيتي، الأهلية القانونية. للأسف هناك ما زال حاجة إلى إعادة النظر
ببعض التشريعات التي حددت أهلية ذوي الإعاقة من أن يكونوا متساوين مع الآخرين، وهذا يعني يتنافى مع مبادئ الاتفاقية الدولية. في موضوع الصحة وصناعة الأطراف الصناعية، الأطراف الصناعية أيضا نواجه بعض الهفوات، ونحن بحاجة إلى وقفة جادة وتخصيصات وأكثر جدية بأخذ قرار لأن يكون هناك الأطراف الصناعية بنوعيات جيدة من مناشئ عالمية رصينة. يعني بلدنا العراق ما شاء الله خيراتنا ووفيرة، ولدينا حصل تطور تنموي كثير وكبير في مستوى العمران ومستوى البناء والهياكل، ولكي نتماشى ونكون متساوين مع هذه النهضات يجب أن يكون ذوي الإعاقة يستشعرون بهذه النهضة إذا كان على مستوى البنى التحتية أو الخدمات. إذا تسمح لي بس أغوص معك بهذا الموضوع. إذا هل صوت الأشخاص ذوي الإعاقة مسموع؟ هل بتحس إنه في تجاوب من قبل الحكومة؟ وبالنسبة للقضايا الكبيرة المهمة زي التعليم أو التعليم الدامج، إمكانية الوصول، التشغيل، المشاركة السياسية، يعني هل بتحس إنه هذه القضايا مأخوذة على محمل الجد من قبل المؤسسات المعنية؟ على السؤال سمو الأمير في شقين، شق تشريعي وشق تنفيذي ويتبعه رصد وتقييم. على المستوى التشريعي واقعا حصلت تطورات كبيرة، وكان هناك جدية في التعامل التشريعي مع قضايا ذوي الإعاقة منذ 2005. في 2005 كنا نمر بمرحلة الاستفتاء على الدستور، كان هناك دستور جديد تغير، وكنا ندفع باتجاه أن يكون ذوي الإعاقة لهم شأن في هذا الموضوع. إذا كان على مستوى أن يذهبوا إلى الصناديق ليصوتوا على هذا الدستور، وفي نفس الوقت كنا نتواصل مع لجنة التي تصيغ الدستور، تكتب الدستور الجديد، هناك لجنة خاصة، وطلبنا منهم أن يكون هناك وجود لقضية ذوي الإعاقة في الدستور الجديد. وبالفعل كانت والوعود تنفذت، وكانت المادة 32 من الدستور التي تراعي أن يكون هناك حقوق وكفالة لذوي الإعاقة. أيضا الاضطراد وتصاعد على المستوى التشريعي، تقبل وإصغاء وجلسات وحوارات، لكن لما ننتقل إلى الجانب التنفيذي وكشرق أوسط وكمنطقة عربية وكبلدنا حنا حال هاي المناطق، هناك ما زال حاجة كبيرة على المستوى التنفيذي. أما الجدية وغير الجدية، نعتقد أن هناك جدية، لكن أساليب التنفيذ يعني تحتاج بعد أن يكون هناك أكثر عمق وأكثر غوص في عملية التنفيذ بأكثر جدية، وبما يعزز ويكفل الاستجابة لمطالب الأشخاص ذوي الإعاقة. الله يطول عمرك موفق، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا سمو الأمير. شكرا لك. Now we have our last round of questions, and I want to be a little bit provocative and ask you regarding Natercia. It's for you the question regarding the future. As you know, we have the 21st MSP next month, and the review conference in Siem Reap next year, as well as the Global Disabilities Summit, which will take place in Berlin in 2025. What is your message to all governments and world leaders about inclusion? What do you think will really make a difference? If you were sitting having lunch with a bunch of world leaders, what would you tell them about inclusion? And you have 3 minutes to make your pitch. What would you say to them?
poderia definir a igualdade como sendo um elemento importante na inclusão das pessoas. Nesta sala, somos todos participantes e igual perante a lei. No meu caso, eu só me recordo que uso prótese quando alguém pergunta, quando alguém nota que eu estou a andar e pergunta o que é que se passa, o que é que foi. Porque, na verdade, desde que coloquei a minha prótese, já não recordo o dia que tirei para andar de muletas. Só tiro na hora de dormir, porque cria um desconforto. Mas sinto-me feliz por ter ela como sendo uma segunda perna para mim. First, I could start to define what is equality. The equality is an important element for inclusion of people. In this room, all of us are participants, and by the law, we all say the same. In my case, I only remember that I wear prostheses when someone asks me, what's going on with your leg? I only take it off when I need to sleep because it bothers me. O espaço em que vivemos só se torna pacífico quando aceitamos o outro na sua condição e devem ser tratados em pé de igualdade. In the environment that we're in, it only becomes peacefully when we accept everyone in their condition, and all of us should be treated the same despite the way that we look or the way that we walk. Thank you. Thank you, Natercia. You want to add anything else? No? Okay. That's fine. If you, yeah? Okay. Oh, she needs to add something. I want to add something? Please go ahead. Por último, gostaria de apelar a todos os presentes em apoiar técnica, material e financeiramente a nossa rede, sendo a única organização de gênero no país. O pouco que já fizemos é com as nossas contribuições. Last but not least, I would like to ask for your support in technician materials and the financial ways to support our network. Being the only gender organization in our country, the little that we have done is with our contribution. Thank you so much, Natercia. Okay, the same question, Christian, for you. If you were sitting with if you were going to have a cup of coffee with the president of Colombia and 20 other world leaders, and you have 3 minutes to make your argument, to make your pitch, and not to have any regrets afterwards, what would you say? Yo les diría, o les diríamos prácticamente, queridos y diferentes delegados de los gobiernos, compañeros y compañeras, representantes de las diferentes organizaciones de sobrevivientes de minas y compañeros y compañeras en condición de discapacidad, invitar a la unión. 2, en pro de construir, entendiendo y comprendiendo cada una de las particularidades que podemos tener en cada uno de los territorios, siendo propositivos y constructivos y siendo más precisos y exactos en cada una de las diferentes cosas que se pueda aportar en el tema de la inclusión y que nos permitamos descentralizar cada una de las acciones que se pueda trabajar para permitirnos soñar a futuro con un mundo mucho más inclusivo y libre de minas. Gracias. Thank you, Christian. If I just to be a follow-up question, I would like to ask you, is there a particular right that you would emphasize? Would you talk more about education, or accessibility, or what would you, if they wanted specifics, if they asked you for specifics,
Is there one particular issue that you would emphasize, Christian? Yo diría el tema de la articulación entre las dos convenciones y muy puntual en la acción número 41 del Plan de Acción de Oslo. Diría que la inclusión de nosotros los sobrevivientes y de nuestras organizaciones, pero también a la hora de la planificación y ejecución de los procesos de inclusión que se den y en el tema de la evaluación y seguimiento, tanto cuantitativamente y cualitativamente, no solo el tema de la inclusión para construir, pero también para la ejecución y evaluación de nosotros y de nuestras organizaciones. Gracias. Okay. Thank you, Christian. Thank you very much. حبيبنا موفق، ما هي الرسالة التي تحب إرسالها لقادة العالم؟ بس راح أغير السؤال. ما هي الرسالة التي تحب إرسالها لقادة العالم في الدول النامية، وليس الدول المتقدمة، الدول النامية؟ تفضل. لو كان المتقدمة كان يعني الفرص بقول لهم كافي حروب وكافي أزمات يعني، بس الدول النامية، للدول النامية يعني أقول لهم كقادة الدول النامية إلى متى يعني تبقى الدولة نامية؟ سنين طويلة ونحن نسمع أن الدول نامية، متى تكون دولة متقدمة؟ الآن الفرص المتاحة والعالم وأقل تقدير التجارب من الدول التي تقدمت، لكان تكون تجارب جاهزة للتطبيق، وهذه فرصة للدول النامية أن نستثمر ونستفيد من تجارب الدول المتقدمة. في نفس الوقت الدول النامية التي تكون مواردها ضعيفة وقليلة يجب أن يكون هناك إصرار وإرادة باستثمار كل شيء، التراب، الهواء، المياه، الشمس، الأشجار، كل هذه طاقات خزينة وممكن أن تكون مستثمرة لأجل التطور وأن تكون دولة متقدمة. وأيضا للأسف يعني الدول النامية هي التي تحصل فيها دائما الأزمات والنزاعات يعني، وأكثر الدول التي تستخدم الألغام وغيرها من المخلفات هي للأسف في الدول النامية، يعني كفى أزمات وكفى نزاعات، ولنعش بأمان واستقرار ومحبة، وأن يكون هناك حيز كبير من الاهتمامات بقضايا ذوي الإعاقة والناجين من الألغام والقنابل العنقودية ومخلفات الحروب، وأن يستشعر الناجين وذوي الإعاقة في هذه البلدان أنهم ضمن أولويات قراراتكم وضمن أولويات تخصيصاتكم. عندما يكون هناك تخصيص للميزانية الوطنية والميزانية الاتحادية يجب أن يكون هناك جزء منها مخصص للتنمية والتمكين وتطوير الأشخاص ذوي الإعاقة بما فيهم الناجين من المخلفات. الله يطول عمرك، شكرا موفق لهذا الجواب. Okay, Saido, same question for you. If you were having lunch with a bunch of world leaders representing donor countries, developed countries, so this different question than the question I asked Moaffak, for donor countries, what would your message be to them? I think it's simple. I ask him or remind him for respect and implementation effectively to convention, because in two texts we have 53 articles. All articles coming to resolve problem the people disability. Only that. Mm-hmm. Okay. That's all. I just, again, to be a little bit controversial, I want to ask you, what do you think
in the developed world. Is there an onus, is there a responsibility on countries in the developed world also to prioritize disability and make it more of a national priority? And like maybe if you heard me talk in my speech about the question of ownership, do you think that is important in order for donor countries to be more willing to support? Bon, okay. Well, responsibility is not all simply for government. It's all for us, because droit human or person with disability is not in favor. We must do it. We must put in our your agenda of development. That's very important when our people to try to work a favor more inclusive. We must work in together. I have one example there in this hotel. The people, it was good, it was example for respect of human rights. That is very important for all people present there. Thank you, Saido. Thank you very much. Okay, we Bunrat, also the same question for you. If you were having coffee, having lunch, having dinner with a number of world leaders, what would you talk to them about? And especially about education, what would you say to them? Is there a message you would like to relay to them? ค่ะดิฉันผู้พิการจากกับระเบิดแล้วก็ยังมองเห็นความสำคัญกับผู้พิการทั่วไปนะคะว่าผู้พิการที่ไม่ได้รับการศึกษาหรือว่าจ้างงานเนี่ยถ้ามีได้ศึกษาหรือว่าได้ประกอบอาชีพที่ตรงเป้าหมายกับการจ้างงานของประเทศไทยและทั่วโลกทุกๆประเทศทั่วโลกนะคะอยากให้ทางทุกๆประเทศเห็นความสำคัญกับผู้พิการเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพหรือการศึกษาเพราะเขามีงานหรือมีการศึกษาก็อาจจะไปทำงานกับหน่วยงานต่างๆที่เข้าตรงกับนายจ้างที่มาจ้างผู้พิการต่างๆเหล่านี้ค่ะเราจะไม่เลือกปฏิบัติจากกับระเบิดหรือผู้พิการทั่วไปค่ะ So I'm a landmine survivor, and I also want to tell everyone that I want all the people with disabilities, not only with the landmine, but all types of disabilities, and not only in Thailand, but all over the world, can be equally employed. And the fact that people with disabilities cannot have the employment equally because of the education. I want all the people can have education that suitable or related to their capacity, ability, and occupation that they can work. Not only in Thailand and all the world. All around the world. Thank you so much, Vibunrat. Thank you all of you for your wonderful answers. We have a few moments for some questions. If anyone would like to ask, please raise your hand. I think there's a lady over there in the corner. If we can.
you go. Thank you. I want to first of all thank all of the panelists so much for your work in general and for spending some time sharing with us today. And maybe I just wanted to make a comment connecting all of your all of the words that you share with what we were discussing yesterday on mental health and psychosocial support. I think when we talk about assistance to victims, we have very clear integration of mental health support to do psychosocial support associated to the rest of injuries and so on. But we maybe forget often that victims are also persons with psychosocial disabilities. The persons with psychosocial disabilities also are often victims of explosive ordnance. So I just wanted to highlight that often persons with psychosocial disabilities will be in institutions where they're not even accessed, and when there are emergencies, we left them behind very often. The persons with psychosocial disabilities have even less access to some of the rights highlighted in the convention. For example, legal capacity. Most persons with a mental health condition will be completely removed from the legal capacity. And we still, as humanitarian myself, I have to acknowledge that we still don't always reach out to them. We don't find them where they are in emergency response. So in that sense, I think the work of organizations of persons with disabilities and the work of your organizations is really key in helping us having more persons with psychosocial disabilities who might be victims as well, supported by your work. And I really appreciate any effort in that direction. If there's any comment, great, but if not, just that comment from me. Thank you. If I can just interject, Madame, can you please just introduce yourself? Oh, yes, sorry. Yeah. My name is Carmen Valle, and I work for the Federation of the Red Cross. Thank you so much. Anyone like to take a shot at that question? Saido or Christian? Or Christian, would you like to take a shot? موافق بتحب تجاوب؟ عن هو الاي سي ار سي طبعا الصليب الاحمر لهم حضور واثر على المستوى العالمي وخصوصا في الدول الناميه، ولنا تجارب معهم في العراق وتجارب ناجحه. قدموا الخدمات والتمكين والتسهيلات لذوي الإعاقة بظروف صعبة وقاسية، خصوصا أيام التغيير، وما تحدثت به هو واقعي، وهناك أكيد حاجة إلى مزيد من التركيز وتسليط الأضواء على الأشياء التي من شأنها أن تعزز فرص التمكين والإدماج لأشخاص ذوي الإعاقة. شكرا. شكرا موفق. Anyone else would like to answer that? ฮัลโหลค่ะดิฉันนะคะพอเราเจอผู้ประสบภัยคือเราเพื่อนช่วยเพื่อนคือพอประสบภัยปุ๊บผู้พิการเขาจะเสียขวัญและกำลังใจแล้วก็คิดฆ่าตัวตายค่ะอย่างน้อยเราผู้ประสบภัยเพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยต้องเข้าก่อนที่ทางหมอจิตเวชจะเข้าค่ะบางทีเราไม่ต้องไป บางทีเราไม่ต้องไปเพิ่งจิตเวชเลยค่ะคือเราต้องช่วยเพื่อนด้วยเพื่อนนี่คือความสำคัญอยากให้พ่อแม่พี่น้องที่ผู้ประสบภัยทุกคนนะคะอย่ามองเห็นความสำคัญว่าหมอต้องมาก่อนหมอไม่ใช่ว่าจะมีเวลาได้ทุกคนและอาจจะเข้าไม่ถึงผู้ประสบภัยของเราตามแนวชายแดนตามขอบชายแดนทั่วประเทศนะคะเราอยากให้เพื่อนช่วยเพื่อนที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดได้ช่วยกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะกำลังใจแล้วก็มองเห็นว่าอย่าให้เขาน้อยใจว่าถึงจะเหยียบกับระเบิดแต่ฉันก็ยังอยู่ได้เธอก็ต้องอยู่ได้นี่คือเพื่อนช่วยเพื่อนขวัญและกำลังใจผู้ประสบภัยด้วยกันเป็นสิ่งที่สำคัญที่น่าจะช่วยดีกว่าหมอที่สุดค่ะเพราะผู้ประสบภัยจากกับระเบิดเนี่ยรอดชีวิตกับดิฉันหลายคนแล้วค่ะแล้วก็บางทีเขาก็กดดันกับสังคมกับอาหารดูดบุหรี่ติดยาติดเหล้าทำให้เขากลับเป็นคนเกเรเกเมาแต่ได้เราที่ให้กำลังใจเขากลับมาเป็นคนดีแล้วก็ช่วยเหลือสังคมแล้วก็ดูแลครอบครัวอย่างดีที่สุดตอนนี้รู้สึกว่าเขาดีกว่าเราอีกค่ะการดูแลครอบครัวค่ะ Okay.
Peer-to-peer is important for the mental support for the survivor in this case, and I am the one who go to see this victim first, because sometimes the psychologists or psychiatrists are not available, or we don't have a lot of psychiatrists or psychologists at the border area. So I suggest that peer-to-peer, like the victim with the victim, we can understand each other well, and we can give them hope, give them positive thinking that even though we had accident, but we still be a human, and we can do many things like other people can do in this world. And now the person that I had in contact and helped him, he became better and better, and he didn't go for drug or other things that destroy his life, because first he think that he doesn't want to live, but now he come back to life. Thank you, Wibunrat, for that. Bravo to you. We all commend you, the great work that you're doing. Any more questions? Yes, please, in the middle. Jesuit Refugee Service. Sister Denise, can you start again, please? Because where are you? Is it on? Oh, there you are. I am Sister Denise from the Cambodia Campaign to Ban Landmines and Jesuit Refugee Service. First of all, thank you for the great questions and the very great answers. They were very inspiring. Next year, in December, we will have the Siem Reap Action Plan. And I would like to know from some of you, what is the very most important thing you want to see as an action in the Siem Reap Action Plan next year? Thank you. Who would like to take a shot at that question? Natercia, please. Na próxima conferência, gostaria que velassem mais pela motivação e capacitação, porque, na verdade, há muita gente vítima, não só de mina, vítima de alguma situação que deixou deficiente e está excluída, porque, na verdade, não tem apoio da família, não tem apoio das pessoas próximas. Então, uma pessoa bem informada, acredito que é capaz de vencer no mundo. I would like to ask more about the capacity. I would like to ask more about the capacity and the motivation to see in the next conference, because not only mine women victims need to be informed, but the people that didn't have an accident because of mines. They felt excluded because they don't have the support of their families and neighbors or the professionals. Okay. Por exemplo, sou profissional de saúde, sou técnica de laboratório, atendo grupo de pacientes especiais e cada dia que passa eles têm uma história diferente, uma história triste, mas que na verdade também me motiva. E com isso eu tenho aprendido muito e na verdade eu consigo motivar essas pessoas, porque a maior parte delas, quando ficam desmotivadas, eu costumo dar o meu exemplo de vida, a minha superação. Mostro a elas que elas têm como se locomover, porque têm 2 pernas e têm 2 braços. E eu, com com o apoio da prótese, consigo fazer
e alcançar os meus objetivos. For example, I'm a professional in the Alfie area, and I attend a special group of people that had some accident or something like this, and they have some really sad stories, and sometimes they need my story to go further and not only limit themselves in what they're living, but they can be more of what they are. She tells them what her predecessors helped her improve their life and not stopped her. Thank you, Natercia. Christian, would you like to respond to Sister Denise's question also? What would you add to the CM REAP action plan, or what would you emphasize in the CM REAP action plan? Ok, feliz en responder. Muy buena pregunta. Yo recalco mucho el tema de la acción número 41 del Plan de Acción de Oslo. Hay que hacerla mucho más puntual, diría yo. El tema de la inclusión de nosotros los y las sobrevivientes y de nuestras organizaciones, pero también en el tema de la planificación en el tema de la ejecución, al ejecutar todo proceso que tenga que ver con inclusión y en el tema de la atención a víctimas, porque de pronto en Colombia hemos avanzado en el tema de la participación, pero solo nos tienen de pronto en cuenta a la hora de planificar, ya a la hora de la ejecución y el tema de la evaluación, muy poco lo que se ha avanzado. Entonces yo diría colocarlo, ser mucho más específico y muy puntual en ese tema y ser más específicos a la hora de la evaluación, monitoreo y seguimiento del cumplimiento de estas acciones del nuevo plan de acción que se va a trabajar aquí en Camboya. Gracias. Thank you, Christian. Anyone else like to respond to Sister Denise's question? Okay. Well, maybe let's take just one more question. Anyone want? Please, Madam, please. Thank you very much. Thank you to the speaker for your presentations of the great work that you are doing in your country. My name is Cicely King, and I'm with Exit Worldwide, physical operations and the training of prosthetics and orthotists. I would like to ask for your comment related to the, like we have been talking about UN CPRD, and one of the strategy is actually looking at the empowerment of people with disability, landmine victims, and so on. How your country, especially the member state in your country, translate this empowerment aspect into the strategy or practices for the empowerment of the voices and the rights of persons with disability, including the landmine victim in your community. Thank you. Anyone like to take a shot at the question? Saido, Moaffak. تفضل موفق. يعني اللي فهمته انه طبعا ما هي خططكم في بلدانكم حول دعم الناجين وذوي الإعاقة استنادا الى الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة؟ نعم. الاستراتيجيات هي واضحة، وهناك تعليقات صدرت بعد الاتفاقية، يعني كومنت 1 2 3 كلها أعطت خطط تساعد البلدان أنه تجعل الأهداف الموجودة في الاتفاقية والمواد الذي عددها التنفيذي 31 مادة، والباقي المواد هي إلى 50 هي مواد تنسيقية وترتيبات والتقارير والرصد وآليات إيداع الصك الالتزام وغيرها والتحفظات. فلذلك كان هناك تعزيز بمساعدة ودعم الدول في أن تضع استراتيجياتها من خلال الخطط والاستراتيجيات التنفيذية التي تأخذ على عاتقها تنفيذ هذه الاتفاقية.
ومنها كان يعني مثلا في بلدنا العراق كان تشكيل المؤسسة الوطنية اللي هي هيئة ذوي الإعاقة التي الآن قانونها يتطور التعديل ويتحول إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة متماشيا مع CRPD. وهذا القانون هو يأخذ على عاتقه التنسيق مع الجهات الحكومية كافة، الوزارات والمؤسسات التي لها صلة بخدمة المواطنين بصورة عامة، ممثلين في إدارة هذه الهيئة لكي توزع الأدوار. هذا هو المنطق. كذلك عززت استراتيجية الأمم المتحدة للإدماج التي أقرت في 2019 أيضا تأتي كدور تنفيذي ودور المؤسسات والوكالات الدولية أن تساند وتعزز التنفيذ الواقعي لخدمة ذوي الإعاقة الميدانية. شكرا. شكرا موفق. We have sort of run out of time, so I want to just for 2 minutes just go down the line and just if you have any last messages you would like to give the audience. So just or 30 seconds each. Please, Wibunrat, do you have a last message you would like to say to everybody? ก็อยากให้อย่าลืมผู้ประสบภัยจากกับระเบิดช่วยเน้นหรือร่างระเบียบตรงนี้ให้กับผู้ประสบภัยจากกับระเบิดด้วยละค่ะแล้วก็การเข้าถึงของผู้ประสบภัยว่าเช่นรถวินแชร์จะต้องมีการเดินคมนาคมได้สะดวกค่ะบางทีผู้ประสบภัยจากกับระเบิดอาจจะตาบอดมองไม่เห็นอย่างนี้ค่ะอยากให้ทางรัฐบาลช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสบภัยหรือผู้พิการเหล่านี้ด้วยค่ะเพราะดูแล้วเวลาข้ามสะพานลอยไม่มีลิฟต์ให้กับผู้ประสบภัยหรือผู้พิการเหล่านี้เลยค่ะได้เข้าถึงกับองค์กรกับบางทีผู้พิการเขาอาจจะไปเที่ยวเซเว่นหรือว่าไปขายของอะไรตามสถานที่ต่างๆเนี่ยค่ะเขาจะได้เดินทางได้สะดวกค่ะ Thank you, Buna. Don't forget all the people with disability, especially for those who had accident with the landmine. And another thing is the accessibility for people with disabilities. For transportation or any places that people can access easily with the pathway or with the sign for blind people, because some of my survivor can be person with disability with eyesight or hearing problem. Thank you. Thank you very much, Saido. 30 seconds. Last message. Okay, very well. Very well. I would like to tell everyone present, particularly the organizers, that private assistance and including people who are victims of mine and disability in general is not a favor. It is a right. It is a right. You have to demand and demand its effective compliance with any condition. Thank you. Thank you very much, Saido. Christian, 30 seconds. Last message. Invito a todos los presentes a la unión y a la articulación y motivo a todos los compañeros a darle continuidad a las buenas prácticas que estamos realizando en nuestros países y poder soñarnos y apostarle a la inclusión en el tema de la atención integral contra víctimas de minas. Gracias.
Thank you, Christian. Natercia, last message. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por ser sublime, aos meus pais pelos grandes ensinamentos e aos presentes pela tamanha bênção. First of all, I would like to thank God for being sovereign and for my parents for all the knowledge that they gave me. And everyone in this room for this great opportunity to share my story. Thank you. Okay. Thank you, Natercia. Moaffak, رسالة أخيرة. رسالتي أنه استنادا إلى المادة 31 من اتفاقية CRPD. ثانيا منها تأخذ على عاتق الدول الأطراف أن تشكل وتؤسس أطر وسياسات وطنية، وكان هذا بالفعل منفذ في أغلب الدول خلال مشاهداتنا الميدانية. هناك لجان، هناك مؤسسات، هناك هيئات وطنية لقضايا ذوي الإعاقة التي تشمل من خلالها الحقوق للناجين. لكن لم يكن هناك كثير من البلدان أن جعلت من هذه اللجان والمؤسسات والهيئات أن تكون مستقلة تماماً لكي تكون أكثر قوة واستقلالية في اتخاذ وتنفيذ القرار. لدينا تجربتين في منطقتنا العربية، تجربة المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي ترأسه سمو الأمير مرعد مستقل تماماً، وأيضاً لدينا المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في جمهورية مصر العربية مستقل تماماً. في باقي البلدان لدينا هذه المؤسسات لكنها لم تأخذ الاستقلالية الكاملة، ولذلك رسالتي إلى كل اللجان والمؤسسات الوطنية في البلدان الخاصة بذوي الإعاقة أن تكون مستقلة ولا ترتبط بأي وزارة، إن كانت وزارة عمل أو صحة أو تربية أو غيرها. شكراً. Okay, thank you everybody. Thank you panelists for this very informative session. I hope everyone has enjoyed the session. There's a lot to think about, a lot to digest. Of course, the issue of disability rights and supporting victims and survivors of landmines and unexploded ordnance is a huge topic, a big topic, and there's a tremendous amount of work, I think, for all of us to do. And I think we all can do more and we all can do better. So thank you so much for being here today. Thank you.